8 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good evening. Here's the national news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Olawole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke, Alli. First, the headlines. Federal government flags off distribution of 1 million improved hybrid cocoa seedlings to farmers. Federal government plans to evacuate another batch of stranded Nigerians from South Africa. Oyo State Governor announces a minor cabinet reshuffle. Oyo government commends Nigerian Union of Teachers over schools reopening. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government, through the Federal Ministry of Agriculture and Food Security and the Cocoa Research Institute of Nigeria, CRIN, has flagged off the distribution of 1 million improved hybrid cocoa seedlings to cocoa farmers nationwide. Speaking at the event themed Scaling Sustainable Cocoa Production for Export Competitiveness and Farmers' Prosperity under the Renewed Hope Agenda, held at CRIN, Ibadan, the Oyo State capital, the Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar Kyari, described the flag-off of the new cocoa seedlings as a first concrete step in the national effort to rebuild Nigeria's cocoa industry. Kyari stated that the purpose is broader than the seedlings to restore the strength of the cocoa industry, lift the livelihoods of cocoa farmers in Nigeria, grow the nation's export earnings, and return Nigeria to a leading position in the global cocoa economy. In his remarks, the Olubadan v Badoland, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, who was represented by the Ajiroba of Ibadan land, Professor Soji Adejumo, lauded the initiative, describing it as a landmark feat capable of putting Nigeria back on the right track in cocoa production. The federal government is planning to evacuate another batch of more than 200 stranded Nigerian nationals from South Africa. According to the information, the evacuation will be carried out this week. The spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Kimiebi Ebienfa, confirmed the planned evacuation. The president of Nigerian citizens in South Africa, Reverend Frank Onyekwelu, who confirmed the current situation in South Africa, disclosed that another airlift is scheduled for tomorrow, 2nd July 2026, with over 200 people set for evacuation. The Minister of Interior, Dr. Olubunmi Tunjojo, reiterated the federal government's commitment to fostering strategic partnerships with faith-based organizations to advance national security, peaceful coexistence, and sustainable development. The minister disclosed this while receiving a delegation from the Catholic Secretariat of Nigeria, led by Most Reverend Dr. Matthew Hassan Kuka, during a courtesy visit to his office in Abuja. Dr. Tunjojo further emphasized that collaboration with religious institutions is necessary to promoting peace, national unity, and social cohesion. He added that the government cannot achieve sustainable national development without the active support of critical stakeholders. In his remarks, Bishop Kuka reaffirmed the Catholic Church's commitment to partnering with the federal government to promote national security,
support sound public policies, and advance initiatives that foster peace, justice, unity, and national development. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has approved a minor cabinet reshuffle, which saw the redeployment of Alhaja Fausat Sani to the Ministry of Women Affairs and Social Inclusion. Alhaja Sani takes over from Honorable Mrs. Toyin Balogun, who has been relieved of her appointment. Governor Makinde, while thanking Mrs. Balogun for her contributions to the development of the state, wished her success in her future endeavor. Mrs. Sani, who had earlier served as the Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion from 2019 to 2023, was moved to the Ministry of Special Duties in 2023 before being recently redeployed to the Ministry of Trade, Industry, Investment and Cooperative. The new redeployment takes immediate effect. The Oyo State House of Assembly has given legislative concurrence to Governor Seyi Makinde's request for a 330 billion naira budget realignment and supplementary appropriation to pave the way for accelerated execution of key infrastructure projects and other priority government programs across the state. The approval followed the consideration of an executive communication transmitted by the Oyo State Governor Makinde to the House and read during plenary today by the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin. Following the presentation of the executive communication, the Oyo State Supplementary and Realignment Appropriation Bill 2026 and the Oyo State Supplementary Finance Bill 2026 scaled the first and second readings before being referred to the House Committee on Finance, Appropriation and State Economic Planning for detailed legislative scrutiny. In the executive letter, Governor Makinde explained that the request became necessary following submissions by seeking additional budgetary allocations to facilitate the timely implementation and completion of ongoing strategic projects across the state. According to the governor, the request was approved by the State Executive Council after considering recommendations of the Ministry of Budget and Economic Planning, which revealed the funding needs of the affected ministries, departments and agencies, MDAs, in line with the administration's roadmap for sustainable development 2023 to 2027. The Oyo State government has commended the Nigerian Union of Teachers (NUT), both at the national and state levels, for reopening schools in Oyo State. The Commissioner for Information, Prince Dotun Oyelade, on behalf of the state government, issued the commendation statement today. It revealed that by calling off the month-long strike, the union has graciously saved the Oyo State government and citizens from the double jeopardy of the kidnapping itself and having to deal with the negative social consequences of having its students engage in idle enterprises. Recall that the Nigerian Union of Teachers (NUT) suspended its strike across public schools in Oyo State, directing teachers to resume work tomorrow, following renewed engagement with the state government and assurances of enhanced security measures after the abduction of teachers and school children in Orire local government area. In a media release issued today by the union's Oyo State Chairman Hassan Ajibola Fatai and Secretary Olukayode Salami, the union announced that the suspension followed a directive from its national leadership, issued after reviewing the prevailing security situation and considering appeals from the Oyo State government and other key stakeholders. That's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Federal government, through the Federal Ministry of Agriculture and Food Security and the Cocoa Research Institute of Nigeria, flagged off the distribution of 1 million improved hybrid cocoa seedlings to cocoa farmers nationwide.
Federal government is planning to evacuate another batch of more than 200 stranded Nigerian nationals from South Africa. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde approved a minor cabinet reshuffle, which saw the redeployment of Alhaja Fausat Sani to the Ministry of Women Affairs and Social Inclusion. Oyo State Government commended the Nigerian Union of Teachers, both at national and state levels, for reopening schools in Oyo State. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page, and listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. West Radio, kànnì tí ó lè kú. West Radio, kànga tí ó lè gbẹ. Ògo tó ń tàn fáráyé rí. West Radio, kànga tí ó lè gbẹ. Wells Radio 89.3 FM, níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Ẹ filẹ̀, ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM, níbẹ̀ gangan lẹ́wà. mo kí yín ẹ̀ka alẹ́ ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sọ́tì gbọ́ yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì kànga agbọ́màgbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ṣíṣọ́ lójú ètò pípín irúgbìn kòkó tó tó mílíọ̀nù kan fún àwọn àgbẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti pinnu láti kó ìṣí míì ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè tó tọ̀ sílẹ̀ South Africa. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde àtúntò ráńpẹ́ nínú ìgbìmọ̀ ìṣèjọba rẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbóríyìn fún ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fún ṣíṣe ilé ẹ̀kọ́ padà. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ètò ọ̀gbìn àti ààbò oúnjẹ àti iléeṣẹ́ Cocoa Research Institute of Nigeria ìyẹn CRIN ti gùnlé ètò pípín irúgbìn ìgbàlódé kòkó tó tó mílíọ̀nù kan fún àwọn àgbẹ̀ ọlọ́gbìn kòkó jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Nígbà tó sọ̀rọ̀ níbi ètò náà tó wà lábẹ́ ètò ìrètí ọ̀tun tó wáyé nínú ọgbà CRIN nílẹ̀ Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, mínísítà fẹ́tọ̀ ọ̀gbìn àti ààbò oúnjẹ sẹ́nitọ̀ Abubakar Kyari ó ṣe àpèjúwe ètò náà gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí yóò ṣe ìrànwọ́ fún ọrọ̀ ajé kòkó. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà lẹ́ni tí ajírọ́ba tilẹ̀ Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Sọjí Adéjùmọ̀ ṣojú fún ó sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ètò náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti pinnu láti kó ìṣí míì tó tó 200 ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kúrò nílẹ̀ South Africa. Èsì fi léde wípé ìgbésẹ̀ náà yóò wáyé lọ́sẹ̀ tí a wà yìí. Ẹ ti ṣe agbẹnusọ iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè Kíni ẹbí Ẹbẹ́fà fìdí ìgbésẹ̀ náà múlẹ̀. Ààrẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà nílẹ̀ South Africa, Reverend Frank Oyekero fìdí ìgbésẹ̀ náà múlẹ̀
wípé igba ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni yóò di kíkó kúrò ní ọ̀la ọjọ́ kejì oṣù keje. mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn dókítà olúbùnmi túnjí òjó ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìfarajì ìjọba àpapọ̀ fún ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin ẹlẹ́sìnjẹsìn fún ìgbépọ̀ ní àlàáfíà àti ìdàgbàsókè tó lọ́rìn. ó sọ eléyìí ní àsìkò àbẹ̀wò àwọn ìgbìmọ̀ aṣojú ilé ìjọsìn kátólíìkì eléyìí tí most reverend dr matthew azan kuka léwájú rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ní ọ́fíìsì rẹ̀ nílùú àbújá. bíṣọ́ọ̀bù kúkà ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìfarajì ìjọ kátólíìkì nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ fún ìdàgbàsókè àlàáfíà ìṣọ̀kan àti ìdájọ́ òdodo. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé ti buwọ́lu àtúntò ráńpẹ́ nínú ìgbìmọ̀ ìṣèjọba rẹ̀ nílé yìí tí wọ́n ti gbé alájà fausat sanni lọ sí iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin. alájà sanni ló gba iṣẹ́ lọ́wọ́ honourable mrs tóyìn balógun. gómìnà dúpẹ́ púpọ̀ fún ipa ribiribi ìyáàfin balógun fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí. ìyáàfin sanni ló ti jẹ́rí gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn obìnrin láàrin ọdún 2019 sí ọdún 2023 kan tó gbé lọ sí iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àkànṣe lọ́dún 2023 kó tó di pé wọ́n gbé lọ sí iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ káràkátà àti alájẹsẹ́kù. ilé aṣojúṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti buwọ́lu ẹ̀bẹ̀ gómìnà ṣèyí mákindé fún àtúntò àbá ètò ìṣúná oní 330 bílíọ̀nù náírà láti fi ààyè gba yíyá kankan àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ṣe pàtàkì àti àwọn nǹkan míì jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. ìbuwọ́lù ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò àwọn ìgbìmọ̀ lásìkò ìjókòó ilé lónìí láti ọwọ́ abẹnugan ilé aṣòfin ìyẹn right honourable adébọ̀ ògúndòyìn. nínú lẹ́tà gómìnà ló ti ṣàlàyé ìdí pàtàkì ìgbésẹ̀ yìí eléyìí tí àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ti fi ọwọ́ sí lẹ́yìn àyẹ̀wò gbogbo ẹ̀ka ìjọba tọ́rọ̀ kàn ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ìṣèjọba fún ìdàgbàsókè láàrin ọdún 2023 sí ọdún 2027. ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti gbóríyìn fún ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ìyún NUT ní ìpele àpapọ̀ àti ti ìpínlẹ̀ fún ṣíṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́ padà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. kọmíṣánná àfẹ́tò ìròyìn ọmọọba dọ̀tun oyèládé ló gbóríyìn náà lórúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pẹ̀lú àlàyé wípé fífagilé ìyanṣẹ́lódì olóṣù kan wọn dáàbòbò ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àti àwọn olùgbé rẹ̀ lọ́wọ́ àjálù méjì. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹgbẹ́ UT ti sọ wípé kí àwọn olùkọ́ wọlé padà sẹ́nu iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀la lọ lẹ́yìn ìsọ̀rọ̀pọ̀ tuntun pẹ̀lú ìjọba pẹ̀lú àmì ìdánilójú ìgbélárugẹ ètò ààbò lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìfipámúni nígbèkùn àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ oríire. nínú àtẹ̀jáde tó jáde lónìí láti ọwọ́ alága ẹgbẹ́ náà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ hasan ajibola fatai àti akọ̀wé wọn olùkáyọ̀dé salami ni wọ́n ti kéde fífi òpin sí ìyanṣẹ́lódì náà ní ìtẹ̀lé àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà. eléyìí ló jẹyọ lẹ́yìn àyẹ̀wò ẹ̀bẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àti àwọn míì lè tọrọ kàn. èyí ló pín ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ̀ tòní ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ wa nàìjíríà nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó rí sí ètò ọ̀gbìn àti ààbò oúnjẹ àti iléeṣẹ́ Cocoa Research Institute of Nigeria ìyẹn CRIN ti gùnlé ètò pípín irúgbìn ìgbàlódé kòkó tó tó mílíọ̀nù kan fún àwọn àgbẹ̀ ọlọ́gbìn kòkó jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. àmọ́ wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti pinnu láti kó ìṣí míì tó tó 200
ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kúrò nílẹ̀ south africa. àmúwá fún yín pé gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé ti buwọ́lu àtúntò ráńpẹ́ nínú ìgbìmọ̀ ìṣèjọba rẹ̀ ní eléyìí tí wọ́n ti gbé alájà Fausat Sani lọ sí iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin. àmúwá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti gbóríyìn fún ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ìyún NUT ní ìpele àpapọ̀ àti ti ìpínlẹ̀ fún ṣíṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́ padà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ ẹ ló wá láti ọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. ẹ lè máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at West Radio 893. ẹ tún lè máa gbọ́ wa lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fan page. ẹ lè kàn sí wa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. àyè wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 091 6893 2000 091 6893 2000. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ní orúkọ tèmi. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa ọlọ́run yóò bùkún yín òun ayọ̀ lásùn.